your family-friendly station. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory. Omukulembeze w'eggwanga lya Kenya William Ruto Apondoose n'akkiriza obutassa mukono ku bbago eryayisiddwa ababaka ba Paalamenti olunaku olw'eggulo. Ze zimu ku nsonga zetukuleetedde olunaku olwaliro mu mawulire gaffe agaaliro, tukwaniriza ne tukwebaza emirimu gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaliro. Nze Mugerwa Cornelius tutuuse ne Namandasifa branch okutuusaako amawulire gaffe agaaliro agabadde wano mu ggwanga erya Uganda, ebweru w'eggwanga kosa n'ebitundu by'ensi ebirala. KSTVAgaleero gubye bumale, tugenda kukolamu katono bweti tujje tukuwe agaaliro omujjuvu. Tovaawo. KSTVAgaleero tugenda kugitandika n'omukulembeze w'eggwanga lya Kenya William Ruto Apondoose n'ategeeza nga bw'atagenda kussa mukono ku bbago ery'etteeka eryayisiddwa olunaku olw'eggulo ku byenfuna, bw'atyo n'alagira ababaka ba Paalamenti okuggyayo etteeka lino. William okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olunaku olwaleero, n'ategeeza nti ebbanja eggwanga lya Kenya lyeribanjibwa ligenda likendeera lwa nsonga ku buli musolo gwe bakuŋŋaanya okuva bannansi nnusu 10 bajjako 61 nga za kusasula mabanja. Akazito bannansi b'eggwanga lya Kenya ke batadde ku gavumenti ya President William Ruto nga bawakanya ebbago ly'etteeka ku byenfuna eryayisiddwa ababaka ba Paalamenti olunaku olw'eggulo, kalabika nga Ruto kamuyinze ng'ono olunaku olwaliro avuddeyo n'alagira liggibweyo. Ruto asinzidde maka g'obwa pulezidenti olw'eggulo olwaliro era ng'asoose kulambulwa ku ebyo gavumenti bye yasobodde okuggyako omusolo n'okusingira ddala ebyo bikwata ku muntu wa wansi. When I assumed office 20 months ago, our country was facing tremendous economic challenges, escalating cost of essential household commodities, high fuel prices, rapid depreciation of the Kenya shilling, and spiraling public debt were threatening to ground our economy. My administration has worked hard and consistently so that today the prices of essential commodities like unga have dropped from 240 shillings for a 2-kilogram packet to Kenya shillings 100, majorly attributed to our fertilizer subsidy program, the resilience of our farmers, and good rains that were given to us by God. Agamba nti ebintu ebisinga okuli ebijimusa amafuta nabyo bisaliddwako emiwendo nga ne ssente ya Kenya kati nzito, era ng'agamba nti basobodde okwasaganya amabanja nga kati embalira y'eggwanga erya Kenya wewuseeko. During the period, we reduced the price of fertilizer also from 7,500 to 2,500. Petrol prices have come down from a high of 217 to now 187 a litre. The shilling has strengthened against the dollar from a high of 165 to now 127, 128. We have made significant progress in pulling the nation back from the brink of debt distress. Our debt situation is better managed, and our budget now has space for investment and in programs aimed at easing the hardship on vulnerable people and creating opportunities for our young people. Ruto agamba nti ku buli siringi 10 ze bakuŋŋaanya mu musolo nkaaga mu emu ziba za kusasula mabanja, okuli n'eryo lyebiwola mu mwaka gwa 2014 ng'omugugu gw'amabanja gubadde gugenda guwewuka. It is instructive for the nation to know that for every 100 shillings we collect as taxes, we spend 61 shillings in debt service. We have paid
Kenya's Eurobond debt that was borrowed in 2014 of $2 billion that has been hanging around our neck. We paid the last installment of $500 million last week. Today, Kenya's debt burden is much less, more sustainable, and we are on course to redeem our country from the discomfort of debt and assert our sovereignty. Okagamba nti newankubadde nga bino byonna babikoze bannansi b'eggwanga erya Kenya si bamativu wabula engeri gye kiri nti bannansi boogedde asazeewo nti si waakussa mukono ku bbaga eryayisiddwa olunaku olw'eggulo. Notwithstanding all these concessions, it has become evident that members of the public still insist on the need for us to make more concessions. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Wabula n'asabye bannakenya okutabagana basobole okugenda mu maaso kibayamba okukola ku bizibu byonna ebibalumira awamu. There is need for us as a nation to pick up from here and go into the future. And I am therefore proposing that because we have gotten rid of the Finance Bill 2024, it is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku KSTVAgaleero. Webale nnyo Annette Namatovu. Kakati mu mbeera yemu nga William Ruto amaze okupondooka mu kiro ekikeesezza olwaliro nga tannaba kupondooka yasose kuba lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku ssaawa 3 ez'ekiro bw'atyo n'ategeeza ng'embeera y'okwekalakaasa egudde mu ggwanga erya Kenya bwe bawadde ekyokuyiga naddala mu ngeri y'okwetegekeramu ebintu ebigwa bitalaze ebiyinza okuviirako bannansi b'eggwanga erya Kenya okufuna obuzibu. Wabula William Ruto mu kwogera ku ekiro yategeezezza nti newankubadde ng'okwekalakaasa kugenda mu maaso gavumenti gy'akulembera obwanga obusinga esinze kubussa nnyo ku nsonga ey'okulabika nti ekuuma bannansi b'eggwanga lya Kenya nga tebatuuseeko buzibu bw'atyo n'asaasira ne famire ez'abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu kwekalakaasa kuno. Olunaku olw'eggulo embeera yasibye yabwerinde ku muliraane Kenya nga bannansi mu ggwanga eryo n'okusingira ddala abavubuka baakedde kweyiwa ku nguudo ez'enjawulo mu bibuga okuli eky'e Nairobi wamu ne Mombasa kw'ossa n'ebirala nga bano beekalakaasizza olwa Paalamenti okuyisa ebbago ly'etteeka gavumenti mwegenda okusinziira okubateekako emisolo emirala bo gye bawakanya. Ku ssaawa 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero pulezidenti w'eggwanga eryo William Ruto ayogeddeko eri bannansi ng'ebyatuusewo abuyise bulumbaganyi ku demokulasiya wa Kenya wamu n'enfuga y'amateeka. Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly, demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. Akakasizza eggwanga lye nti bateeseteese buli kyetaagisa okukakasa nti embeera eno teddamu kubalukawo. Most regrettably, today's attack on Kenya's constitutional order has resulted in the loss of lives, also destruction of property and desecration of institutions and emblems of our sovereignty. Today's events mark a critical turning point on how we respond to grave threats to our national security. I assure the nation
that the government has mobilized all resources at the nation's disposal to ensure that a situation of this nature will not recur again. Asimya abakuumaddembe abakoze eddimu eddene okulaba nga bakuuma eggwanga wamu ne bannansi n'ategeeza nti yamaze dda okulagira ebitongole byonna ebikuumaddembe okukola ekisoboka okukakasa nti tewali addamu kutabangula mirembe mu ggwanga lyabwe. I thank our security officers who were on duty today for applying themselves to the best of their abilities in the defense of Kenya and its people. Accordingly, I have directed all the organs of our national security to deploy measures to thwart any attempt by dangerous criminals to undermine the security and stability of our country. Akakasiza bannakenya nti waakuluma n'ogwengula okulaba nga bakuumibwa ng'asiimye abavubuka abasazeewo okuyita mu nteeseganya era n'abakakasa nti ensonga zaabwe za kukolwako. As the people of Kenya go to bed tonight, I give you my assurance that your security, that of your families and property remains my utmost priority. To the young people of Kenya, who I must thank for helping our country organize our democratic discourse around issues, I thank you and assure you that the conversation you have begun around pertinent issues of our nation will continue to inform our policy and governance decisions. As I promised on Sunday, this conversation will not be in vain. I will not only champion for the cause of issue-based, policy-oriented, and tribeless engagement on critical national issues, but also provide a framework for this conversation. Wabula alaze okunyolwa olw'abavubuka abalinnye eggere mu nteesaganya ze babaddemu okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya kw'ebyo ebibaluma n'ategeeza nti abeekalakasiza eggulo bandiba nga bamalirivu okugenda mu maaso n'effujjo lyabwe. Amaliriza avumirira abalumbye bannansi n'ababaka ba paalamenti nga beerimbise mu kwekalakasa okw'emirembe era n'alabula nti si baakumala gabaleka n'asaba abantu okwawula obumenyi bw'amateeka ku kulwanirira demokrasiya ng'ategeezezza nti waakugenda mu maaso n'okukulembera gavumenti emalirivu okukuuma empisa z'eggwanga lyabwe, okutumbula obumu, okukuuma eddembe wamu n'obutebenkevu obwa buli munnakenya. It is not in order or even conceivable that criminals pretending to be peaceful protesters can rain terror against the people, their elected representatives, and the institutions established under our Constitution and expect to go scot-free. We must isolate crime from democratic expression and separate criminals from people exercising the freedom of expression and divergent opinion. I shall continue to lead a government that is fully committed to maintaining the integrity of our state, promoting the unity of our nation, and enhancing the peace and security of all citizens and their livelihoods. Nzaneti Namatovu ku lwa KSTVAgaleero. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwabadde mu ggwanga erya Kenya, abamu ku bakulembeze b'eggwanga lino bavuddeyo ne babeerako kye boogerako ku mbeera eno nga mu boogeddeko olunaku lwaleero kwe kuli yaliko omukulembeze w'eggwanga lino Uhuru Kenyatta ng'onagamba nti ensonga ezeekalakasizza abavubuka olunaku olw'eggulo zisaanye okukwatibwa mu ngeri ya kisajja kikulu. Ate ye Raila Odinga ng'ono yakulira oluvuganya gavumenti mu ggwanga lino asiimye abo abaagasa eddoboozi lyabwe okulaga obutali bumativu bwabwe eri ensonga eziruma bannansi b'eggwanga lya Kenya. Webukeredde nkyaleero ng'embeera ya bukkakkamu mu kibuga Nairobi n'ebitundu ebirala ewabadde okwekalakaasa olunaku olw'eggulo, abavubuka gye bakkidde ku nguudo ne beekalakaasa nga bawakanya ekya paalamenti okuyisa ebbago ly'etteeka ery'ebyenfuna gavumenti mweyagalira okuleeta emisolo emiggya gye bagamba nti gya kubanyigiriza. Enkyaleero ab'ebyokwerinda okuli amagye,
polisi wamu n'abalala bakedde kulawuna bibuga okukakasa nti buli kimu kiri mulaala nga bano balabiddwako n'emigemera wala wakati mu bwerinde obw'amaanyi. Palamenti y'eggwanga lino erya Kenya abasirikale balabiddwako nga bagezaako okwekebejja ekifo kyonna n'ebintu ebyayonooneddwa ng'abeekalakasi bayonoonye buli kye baakubyeko amaaso nga ne geeti baazirese ku ttaka. Yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Uhuru Kenyatta ayogedde ku mbeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo n'asaba ensonga ezaaviiriddeko abavubuka bano okwegugunga zikwatibwe mu ngeri y'ekisajja kikulu nga bwe kirema bano bandifuukira eggwanga lya Kenya ekyambika. We have a youth bulge that if not properly handled can be a time bomb that can blow this country to pieces. And the handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. That is not a problem of this community or that. It affects us all. But how we manage it, we must manage it very carefully. Uhuru agamba nti ensonga abavubuka ze beemulugunyaako zisaana kukwatibwa na bwegendereza so si kubalwanyisa na kubatta. Ye akulira ekisinde kya Azimio la Umoja omwegattira ebibiina ku ludda oluvuganya gavumenti mu ggwanga lino erya Kenya okuli ekya Orange Democratic Movement, the Jubilee Party, the NARC Kenya wamu n'ebirala nga Raila Odinga Omoro asiimye bannakenya abaalaze obuvumu ne beetaba mu kwekalakasa okwabaddewo eggulo. I want to take this opportunity to thank Kenyans throughout the country who heeded our call and turned up in large numbers to express themselves in a way that they could. Information that we have is that the protests were successful countrywide. In most of major towns, in almost most of the counties, there were people who turned up and expressed their displeasure at the way things are being done in our country. Therefore, we are very grateful to them, and we want them to stay tuned, because this is just but a beginning of a long struggle which will end up obviously in victory for the people. Odinga agamba nti bannakenya balina ensonga ezikyabanyiga nga kati gavumenti ebagasseeko emisolo n'ategeeza nti bannakenya basazeewo beerwanirire kuba ddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. The people of Kenya have a right to picket, to demonstrate, to petition, and that is what we are doing right now. We've said also that this is a right enshrined in our constitution. The constitution also says at Article 1 that the sovereignty in the Republic of Kenya is vested in the people of Kenya, and the people can either exercise it directly or through their elected representatives. Agamba nti batongozza enteekateeka y'okukuŋŋaanya emikono gy'abannakenya nga baagala bajja obuyinza ku babaka ba paalamenti babweddize nga kino bakikola okuyita mu ssemateeka. Today we have launched the movement to collect signatures from Kenyans so that they can say that they are withdrawing their delegation of powers to the elected leaders and taking it to themselves. It is the first in history. We know that the authors of our constitution did not put that particular article in vain. And we are going to invoke that article to delegitimize this regime. We will collect signatures from Kenyans, and I've said we will also form an electoral commission, and we will carry out a referendum to delegitimize this regime. Zanet Namatovu, kulwa KSTVAgaleero. Webale nnyo Wanet Namatovu, eddakiika ziri 21 ezakayita ku ssaawa 2 ezakawungeezi k'olunaku olwaleero. Ekitundu kyaffe ekisooka tukiwummulidde awo n'ensonga ezivudde mu ggwanga erya Kenya. Tukomawo n'amawulire agavudde kuno, tovaawo.
Supernatural, supernatural. Njiyisa emirundi emeka? Esatu. Ho, tekyalisa wulide Saturday. Supernatural Sunday, sonze. Next Sunday, Sunday ja. Supernatural Sunday. Supernatural Sunday. Please come. Mujje. Come with a friend. Jangu ne mukwano. Bring the sick. Leta abalwadde. Bring the oppressed. Leta abanyigirizibwa. Bring the tired. Leta abakooye. And the power of God amaanyi ago aga will Katonda set them free. Tukola program endala yonna. Fenna tugenda kugwera ku Good News Church ebulenge wa Pastor Solomon ne Doreen Mwesega. Bino si bya wolokoso, si bya ngwangwangwa. Abantu bali mu bujulizi mwe beetooloolera. Nze neebaza Katonda nti nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nti nno ndi mulwadde wa mutima ne baŋŋamba naye results ezisembayo genda emulago ku Art Institute bakukebere batubuulire then tutandika eddagala ly'omutima nenzija ne mbibuulira musumba wange mu ofiisi nansabira ku Lwokusatu olwa wiiki ewedde nakola x-ray y'omutima nenkomawo ng'omutima mulamu siri mulwadde wa mutima mugukoze bulungi kye bankuba ne baŋŋamba nti oli mulwadde naye twagala kulaba tugende emulago tulabe ekituufu aludda mutalunyumya mbeera gwe ku Sunday yonkera bwanna bwanca omusoka kyayita kunco bwe on Sunday no suits. Ku Sunday teri masuuti. Will be in casual. Tugenda kubeera mu zi casual. Supernatural Sunday genda kutandikira mu service yaffe ey'okumakya mu babikoza ab'oluzungu. Sawa 2 nga tutandise paka sawa 4 lwono zaabike paka olw'eggulo. Tujja kuba n'abayimbi baffe bonna aba gospel nga batukuba omuziki nga bulijjo. Olwo musumba Solomon n'abasumba balala bangi balyoke bakusabire balyoke balangirira eri obulamu bwosha. Era gwe nga tosumulukuka ku kisa Katonda kyatadde mu kifo kino. Nagamba Good News esangibwa wano Bulenga mailo 8 okuva e Kampala ku Mityana Road opposite ne office za National Water kumpi n'ekizimbe kya Prime Shopping Center. Good News Church, we worship, serve, and give. You have lots of reasons to choose the best for your child. You have one school for all those reasons. King Solomon High School is a day and boarding school which seeks to provide students with a moral and intellectual foundation. We have qualified teachers, qualified medical personnel, a well-equipped library in a good environment. We have spacious dormitories and a standby generator. Our students' health and meals are well catered for. At King Solomon Schools, we believe in talent and skills development, which makes our students excel in the competitive world. We have both O and A level with arts and sciences and a well-stocked laboratory for our young geniuses to experiment. For more information, come to our offices or call us today. King Solomon's High School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Bakola bulungi emirimu gyabwe miyonjo genuine estates yagala ettaka okutalinkayana yadde ennyombo genuine estates genuine estates. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo, factory oba z'abapangisa, faamu yakulimirako oba yakulundirako, kyogere tukikuwe n'ekyapa mu ngalo. Tulina ettaka mu bibuga n'ebweru w'ebibuga. Ffe wano ku Genuine Estates Uganda Limited tupima amataka n'okkuba pulaani z'amayumba. Tusangibwa mu tawuni y'e Wakiso ku Genuine House, Hoima Road. Tufune ku 039 oba 0759955526. Tukolere wamu oganyulwa kinene. KSTVAgaleero tuzze n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Nze Mugerwa Cornelius, tulina Mandasifa branch okutuusaako amawulire gaffe agaleero. Kakati abatemu abatannetegeerekeka baliko Ssemaka bwe batuze n'oluvannyuma omulambo gwe ne baguleka nga gulengejjera emanju wa Kabuyonjo. Bino bibadde ku kyalo Nama Namubiru ekiri mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'e Mukono.
Batuze ku kyalo Namubirwa ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti ey'Emukono bali mu maziga oluvannyuma lw'abatemu okukakana ku Ssemaka Kiwanuka Ronald ne bamutuga omulambo ne baguleka nga gulengejjera emmanju wa Kabuyonjo. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino asanze abatuze bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi okulaba ogubadde nga ne poliisi ebadde omulambo eguggyeyo ng'egutadde ku kabangali yayo ng'embwa yayo enkonzi y'oluso etambuza abasirikale kumpi kitundu kya Mayiro ng'esibidde mu muzigo gw'omutuuze n'eyagala okutuula ku buliri wakati mu namungi w'omuntu abadde abagoberera. Wano saa 12 n'enyida n'ekola n'enkomawo essaawa 4 era nkedde ku makya kunoonya mmere y'abaana ku dduuka nkomyewo sina kyemanyi mwevugira kapiki kange booda simanyi ate sigirabye nakugiraba mbadde muli sigirabye ndoba eyingira namuno Abatuze beekokodde ettemu erisuse mu kitundu kyabwe nga bagamba nti ono si yasoose okuttibwa mu ngeri bw'eti. Ye nnamwandu w'omugenzi Najjuka Resta agamba nti bba yabadde yakakomawo ne wabaawo mukwano gwe yamunonye ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'obudde bugenze okukya nga amaaso agakuba ku mulambo gwa bba nga gusibiddwamu waya mu bulago. Filipo yazira mu kima ssaawa 4 nze gwe nasembye omulaba naye era yamukimu. Filipo kuba waliwo n'ensonga zetwayitamu ngola zimwetagisa okwetugana nga bateyetuga kati nsonga kiziri nsonga ki ddala wano eyamwesizza basemudde okitegeera nze nkikkiriza nti basemudde tasobola kwetta. Taata w'omugenzi nga Yewagaba Gonzaga agamba nti yakomye okulaba ku mutabani we nga mulamu wabula kimwewunyisiza okuwulira nti mufu ng'asabye poliisi okunoonya abatemu abaamuse. Bwe nakoma kumulabako ku mulimu gwakola wali Mukono n'enzirayo bange mukyala olunaku lwajjo naŋŋamba nti nayitawo era nga ŋŋenda kugerere mu kooti. Olunaku lwajjo lwe nakomyewo nayitawo ku lwokubiri nentuuka ku mulimu wali nga taliiwo tukutukuyewo eri zisulawo 2 emu y'omu n'emu y'omu naye nga tannatuuka. Nze nga n'akazuuku kamu buliri ku 12 n'ekitundu simu neevuga nga muwala wange oyambikira nti kiwa bamusse bamutuze. Ye ssentebe w'ekyalo Kabanda Blasio Henry annyonnyodde engeri gye yafunyemu amawulire g'okufa kw'omutuuze ono nga naye agenze okutuuka ng'omulambo gulengejjera mmanju wa Kabuyonjo. Tuze munaffe nga bamutuze bamuteeka ku muguwa ku kitooyi ye tutegedde ani yakikoze tuli mu kunoonyereza essaawa naye mbwe nna bwe tutuusizza ne tuyingiza mu nnyumba kiteeberezebwa okuba ewali omukozi w'ekikolobero ekyo. Tuze munaffe omulayo yakagenda emabega kaaba bamutawaso naye yagenda mu mbeera y'emu yeeyo ne bamutuga ne bamuleeta bamusula mu kibya musudde mu naaka mu kirombe. Kino ono kituguddeho nga tuyinza kutegeera kijja kitya tetumanyi lwaki kijja bwe kityo. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTVAgaleero. Don't let your children just study. Let them learn to inspire. At King Solomon's Junior School, children are exposed to a global experience with innovative methods of teaching that focus on discovering your child's true potential. A well-stocked library that ensures that the child's mind is exposed and transformed through reading. We are a day and boarding school fully registered by the Ministry of Education and Sports. The boarding section has clean and spacious dormitories. With a spacious and beautiful play area, we encourage our students to take an active interest in outdoor life like music, dance and drama, art and crafts, computer literacy, sports and more. We are located in Bulenga, Bira, 8 miles along Mitiana Road, opposite the National Water Offices. King Solomon's Junior School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote.
Supernatural. Jiyisa mirundi ameka. Esatu. Techali sawulide sategede. Supernatural Sunday sonze. Next Sunday, ja. Supernatural Sunday. Please come. Mujje. Come with a friend. Jangu ne mukwano. Bring the sick. Leta abalwadde. Bring the oppressed. KSTV, your family-friendly station. Tusasiro lwakatono akayiseemu kakati polisi y'ensangi ekuta omusajja amanyiddwa nga Kalaso okwokoliroko kusaana abavubuka abalala 9 nga bano babadde mu maka ga Kalaso agasangibwa Waya mu district ye Wakiso. Bano babadde beekalakaasa olw'omubaka waabwe Medad Lubega Sseggona akali amaggwawo okwetaba ku mukolo ogwa Honorable Mpuuga gwe yategeka gye buvuddeko nga yeebaza Katonda olw'ebirungi byamukoledde. Polisi y'ensangi ekutta abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abasobye mu 10 kusa ne pikipiki ezisobye mu 30 nga bano badde bagezaako okwekalakasa nga bavumirira enguzi efumbekedde mu babaka ba paalamenti nga babadde bakuŋŋaanidde mu maka ga Hussein Musisi amanyiddwa ennyo nga Kalaso Kookoliroko agasangibwa Nanziga mu Town Council ey'Ekyengera. Abavubuka bano basoose kuyisa bivvulu okwetooloola ebitundu ebyenjawulo e Waya ng'oluvannyuma bakuŋŋaanidde mu maka ga Kalaso okwogerako ne bannamawulire. Bano okusinga olukongolo balutadde ku mubaka owa Busiro East Medad Lubega Sseggona ng'ono bamulanga gwa kwetaba ku mukolo ogwategekebwa omubaka wa Nnyendo Mukungwe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali yeebaza Katonda olw'obulamu bwe n'ebirungi by'asobodde okutuukako. Wanyiga okola ekintu olina okufunayo the peak of it. Peak yakino mu kiseera kye kimu Kalaso alangiridde nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East mu kalulu ka 2026 kyokka bakira bino byonna abyogera wakati mu kumagamaga. Era kati mu parliament olw'emmanda gye ŋŋenda toddamu parliament olina kubeeramu ng'okiika bukiisi kati okiika ki nga totuuka mu bantu njagala ombuulire mu parliament ogenza kulya musimbi kolayo parliament yaki. Poliisi olutuusa olwo abavubuka bonna ne babuna emiwabo nga Kalaso yasazeewo okweggalira mu nnyumba ekiwaliriza DPC w'ensangi okumukubira essimu aggulewo nga bw'afulumye n'alagira basajja be ne bamukwata aggalirwe. Abasirikale bagobaganye n'abavubuka okukakkana nga 10 bakwatiddwa ne pikipiki zaabwe ne ziboyebwa nga zino zitwaliddwa ku polisi y'ensangi gye zikuumirwa kati. Twogeddeko n'amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Luko Esigire ng'akakasizza ebibaddewo. Polisi yaffe y'ensangi erina abantu 6 beekutte. Kuno kwe kuli Musisi Hussein gwe bayita Kalaso, Kyambadde Musisi, brother Kyambadde Benon, Muyomba Julius, Kiza Joseph, Katongole Emma ne Lukoda Edward. Nga kwotadde n'okukwata piki 15 nga kwotadde n'emmotoka 3 ezikwatiddwa. Kino kiddiridde omwami Musisi Hussein Kalaso okugenda maaso n'okukunga abavuzi ba bodaboda n'abatakisi mu bitundu ebyo okuba nti beenyigira mu kwekalakaasa. Nzaanet Namatovu ku lwa KSTVAgaleero. Minisita w'ensonga z'ebweru mu gavumenti y'ekisiikirize Honorable Mwadanku Nnyingi akubye ebituli mu alipoota eyafulumiziddwa gavumenti ku muliro ogwakutte ku kizimbe ekya Uganda House mu kibuga ekya Nairobi mu ggwanga erya Kenya ng'agamba nti alipoota mweragira nti omuliro guno gwavudde kwekalakaasa okugenda maaso mu ggwanga erya Kenya. Ono okwogera bino asinzidde ku paalamenti olunaku olwaliro n'ategeeza nti eggwanga erya Uganda lirina buyinza bweyingiza mu kunoonyereza ku nsonga ezaagudde mu ggwanga erya Kenya. Minisita ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru nga ye mubaka wa Kyaddondo East Honorable Mwadanku Nnyingi akubye ebituli mu kiwandiiko ekifulumiziddwa gavumenti ya Uganda okuyita Ministry y'ensonga z'ebweru ku nsonga y'ekizimbe kya Uganda House ekisangibwa mu ggwanga erya Kenya abeekalakasi kye baakumyeko omuliro olunaku olw'eggulo. Ku muliro ogwogerwako nti
ekizimbe kya Uganda House e Kenya mu Nairobi kyakutte omuliro ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Nsomye ekiwandiiko kya Ministry eya Foreign Affairs ekibadde kigezaako okutegeeza nti omuliro ogwakutte ekizimbe gwavudde ku bo kye bayise nti abeekalakaasi mu Kenya ab'emirembe nti bavudde ku mirembe ne boononeramu n'ebintu. Ekyo kibadde ekiwandiiko kya Ministry ya Foreign Affairs nti bye bayonoonye mulimu ne Uganda House eye Nairobi. Tukakasa nti Ministry ya Foreign Affairs ne Government ya Uganda ku ssaawa eno eddakiika eno teyina busobozi wadde buvunaanyizibwa okwefuula n'okweteeka mbigere bya gavumenti ya Kenya yo neetandika okutulaga nti omuliro bano be bayokyezza oba omuliro gwavudde ku kino oba kiri. Abaminisitule y'ensonga z'ebweru mu ggwanga lino bagamba nti ekizimbe kino kyateekeddwa omuliro abeekalakaasi nga bano bavudde mu kwekalakaasa okw'emirembe ate ne badda mu kwonoona ebintu. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero, omubaka Muwada ategeezezza nti Uganda terina buyinza bwonna bukola kunoonyereza kwayo kubanga ab'eggwanga lya Kenya be balina okuvaayo n'alipoota eyeekuusa ku byabaddewo olunaku olw'eggulo. Ggwanga eryetengeredde era erina obwetwaze bwayo, erina obusobozi n'ebitongole ebinoonyereza era we binoonyereza bikola lipooti mu nkola ey'enkolagana y'amawanga n'amawanga. Eggwanga we limala okukola lipooti eyo gye baweereza gavumenti ekwatibwako bwebanga kyetaagisizza, era ne lipooti eneva mu kunoonyereza kwa gavumenti ya Kenya n'ebitongole byayo binoonyereza gye tusuubira gye bajja okushyalingako ne gavumenti ya Uganda etannabaawo eddakiika eno. Ono agamba nti si kya bwenkanya eggwanga lya Uganda okupapiriza ne livaayo n'ekiwandiiko ekitaliiko bujulizi nga bawaayiriza abeekalakaasi nti be baayokyezza ekizimbe kya Uganda House mu Kenya kubanga kino kiyinza okussa obulamu bw'Abannayuganda abawangaalira Kenya mu matigga. Gavumenti ya Uganda ne Ministry ya Foreign Affairs weepapirira okugezaako okulumbagana bannansi ba Kenya ebanga egezaako okweteeka mu kifaananyi nti bannayuganda oba ne Uganda nayo erwanagana ne bannansi ba Kenya abavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe. Ekyo nno kya bulabe kubanga kisobola okuteeka mu matigga obulamu bwa bannayuganda abali mu ggwanga lya Kenya. Bannayuganda bangi abawangalira mu ggwanga lya Kenya era bawangaliddeyo mu mirembe n'okusuubulayo mu mirembe. Okwefuula ng'aboogerera ab'ebyokwerinda mu Kenya, Ministry ya Foreign Affairs neetandika okufulumya ebigambo ebyanjwanjwa ng'ewaayiriza abeekalakaasi, tulaba nga kya bulabe nnyo. Ono takomyawo agambye nti waliwo ebibuuzo ebirina okuddibwamu eri bannayuganda ne bannakenya nga tewali nsonga ya kupakukira ku nsonga ng'eno. Kyalina ebibuuzo abaffe ddala kyayidde omuliro bwe kiba kyayidde abakyokyeza bavudde Uganda oba ddala mutuufu babadde mu Kenya. Kugezaako kubuzaabuza accountability oba ddala kituufu wabaddewo omukono gw'omuntu omubi. Tulowooza nti weetaagisawo okunoonyereza ekisooka okulaba kyekyavuddeko omuliro. Ekyokubiri, ekizimbe kyekyayidde ssente ezayisibwa zaakozesebwako. Kisobola okubeera akagenderere okubuzaabuza embalirira na accountability. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku KSTVAgaleero. Don't let your children just study. Let them learn to inspire. At King Solomon's Junior School, children are exposed to a global experience with innovative methods of teaching that focus on discovering your child's true potential. A well-stocked library that ensures that the child's mind is exposed and transformed through reading. We are a day and boarding school fully registered by the Ministry of Education and Sports. The boarding section has clean and spacious dormitories.
With a spacious and beautiful play area, we encourage our students to take an active interest in outdoor life, like music, dance and drama, art and crafts, computer literacy, sports and more. We are located in Bulenga, Bira, 8 miles along Michiana Road, opposite the National Water Offices. King Solomon's Junior School, a member of King Solomon Schools. We educate, train, and promote. Viki fetu singa mubyama taka fetu singa Fabajja Viki Properties Limited banno ddala mu kutunda plots mbitundu ebyenjawulo atenga nteeketeeke zina n'ebyapa byesigika ho tulina n'amataka ag'okulimirako gwayagala okulima n'okulunda tweyune ennyumba ez'okugula n'okupangisa nazo tuzirina tukuba pulani n'okuddaabiriza amayumba n'ebizimbe ebikadde era n'okuzimba tugoba ku biwandiiko by'ettaka saako n'emmotoka empya tuzirina tusangibwa Nansana Koyima Road awo ku Post Bank opposite Total Nabweru atwetaaze kuba ku namba z'essimu zino wammanga noti 759 noti 27241 oba noti 756 noti 71423 abajje Viki fetu singa mu byamataka fetu singa. Muzadde munnange teri kya muwendo ky'osobola kuwa mwana wo kisinga mulimo gwa mutwe. Abia Skills Institute ekyengera wa Kimese Road ssomero lya Dandi Boarding erina buli ekyetaagisa kyonna okusobozesa omwana wo okufuuka omukugu mu mirimu omuli courses nga building and construction, metal fabrication, plumbing, journalism, business administration, hairdressing and cosmetology, secretarial studies, hotel and institutional catering, electrical installation, motor vehicle technology ne courses endala nnyingi nnyo ku mutendero gwa diploma ne certificate nga zisomerwa emyaka ebiri gyokka. Okumanya ebisingawo yitira ku 0793 oba 0705 79 13 79 ne 075 56 983. Abia Skills Institute ekyengera wa Kimese Road. KSTV ekitundu kya kusatu oli mukulaba amawulire ya Galeero kakati Galeero tugenda gatandika ne Ssebwana wa Busiro ng'ono yalamulirako b'enesaza ly'e Busiro omwami Charles Kiberu Kisiriiza awadde ekitongole kya NEMA amagezi okutondawo obukiiko ku byalo ebyenjawulo okusobola okukakanya okufiirwa kw'abantu naddala abo abeesenza mu ntobazi nga bano bagenda kuyambako mu kulungamya abantu abo bonna abagula ebifo naddala ebiri mu ntobazi. Ono okwogera bino abadde alambula ebitundu ebyenjawulo ebisangibwa mu ssaza ery'e Busiro. Mu kaweefube w'okutaasa obutonde bw'ensi mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu, omwami wa Ssaabasajja amulamulirako essaza lya Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza asabye ab'ekitongole kya NEMA okussa wansi obuyinza bwakyo mu bitundu. Ssebwana ali mu kaweefube wa kulambula ssaza lino okumanya abantu b'Abeene embeera gye bawangaaliramu n'okusaasira abo abaakoseddwa mu bikwekweto bya NEMA ebiyindira mu lutobazi lwa Lubigi ku abasuubuzi ba kasooli abaafiirwa emmaali yaabwe mu muliro ogwakwata ebima bya kasooli ennankuwadde. Ssebwana awerekeddwako abamyuka be bonna, omwami wa Kabaka ow'eggombolola ya mumyuka Wakiso Mukiibi Sserunjogi n'abalala bangi nga balambudde obutale okubadde aka Wakiso Dairy Market, Lufula y'ennankuwadde, abalimi n'abalunzi ab'enjawulo, nga mu Lufula gy'asinzidde n'akukkulumira aba NEMA olw'okususula kwe balaze mu bikwekweto bye bazze bakola. Era ekirala kye tusinga okuvumiriza ennyo kwe kubeera nti bwe babadde bajja okumenya ebizimbe bino waliwo batalizza balekamu abamu abali bakola ki abamenya nti bwe liba lutobazi nga libadde lutobazi bonna bonna batwala ki kyenkanyi. Awadde amagezi NEMA ag'okulonda obukiiko wansi ku byalo kuba abaayo be basinga okumanya ebitundu nga kyakuyamba okutangira abo abamala okussa ensimbi zaabwe mu bifo ate ebintu byabwe ne byonoonebwa. Bakulinda muntu kubeerako kyataddewo mu kifo ekyo, kuteeka ssente ze mu kifo n'azimba ennyumba
muntu emutegeeze nga tannaba kukola kikwako kyakola. Abakulembeze ba Lufula bamulambuzza Lufula era ne bamutegeeza nti balwanye nnyo okutonderawo abavubuka abasuba mu 1000 emirimu. Buli muntu yenna wano tumulina, abakyala tubalina, abaami tubalina, buli mufuna mpola yenna tumulina wano. Beeyongeddeyo kalambi mu balimi n'abalunzi gye basanze ebirundibwa n'ennimiro ezibeewuunyisizza ng'abalimi n'abalunzi bawanjagidde gavumenti okulongoosa ku ddagala ly'ebirime kuba bafiirwa ebitagambika. Eddagala lya gavumenti musobola okugenda ku famasi oba ku dduuka lya gavumenti n'ogula eddagala bana basanga baguza eddagala ku miwendo egya wansi. Eddagala ery'okugema nayo liri waggulu nnyo. Oluvudde eno boolekedde mu katale Wakiso mu muluka gw'Ekisimbiri ng'eno baaniriziddwa mu ssanyu ng'omwami w'omuluka guno Sarah Kironda annyonnyodde Ssebwana embeera y'omuluka guno. Ebibuuzo bingi biddiddwamu nnyo, abantu badde nga batubuuza ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ekyo tukoze bulungi nti Oweekitiibwa Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza ayogedde nabo era n'abategeeza ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'abakulembeze abalala abawolekeddeko Ssebwana baliko entaana gye basibiridde abasuubuzi n'abantu b'omutanda. Ssebwana abakoowoola ku lw'essande ffenna tuggwere Ssentema tuwagire ttiimu yaffe eya Busiro. Kabaka omwe mumuwagala ate n'ebyo bye munaawulira Ssebwana by'anaayogera mukoleewo akabonero ak'enjawulo. Era muzira okutuula kabaka asiimye ayogerekere ki mu Buganda. Kati mulwaki mumuwaliza okwogera nga si ye tasiimye? Mutandise okumulagira. Lwaki mumulagira? Lwaki musaanyawo obulombolombo n'ennono yaffe? Mutume kabaka mumugambe no kabaka ayogere, twagala ayogere omulagira. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTVAgaleero. Obubaka bujjudde ate obulungi kabaka asiima busiimi lwaki omukaka okusiima ebyo ngo bitadde mabbali Ssaabakunzi w'ekibiina kya NOP mu ggwanga Fred Nyanzi avuddeyo n'ategeeza nti abo bonna abayimiriza enteekateeka ya kunga mu Buganda balabe ba kibiina era nga be bakiviiriddeko okudda emabega. Ono okwongera bino asinzidde mu bitundu eby'e Masaka abadde asenkanya abakulembeze ba NOP mu disitulikiti okuli Masaka, Kyotera wamu n'endala. Kinajjukirwa nti enteekateeka za kunga zaali zayimirizibwa amyuka ssentebe w'ekibiina kya NOP mu ggwanga mu Buganda Mathias Mpuga Nsamba ng'agamba nti ebigendererwa byateesaawo enteekateeka eno byali biviiriddwako. Bannakibiina kya National Unity Platform bafungizza okuttukiza enteekateeka ya kunga eyayimirizibwa mu bitundu by'e Masaka ng'eno mbaka wa Nnyendo Mukungu era ssentebe wa NUP mu Buganda Honorable Mathias Mpuuga yali yagiyimiriza ng'agamba nti yali etandise okuva ku mulamwa. Bw'abadde asinkanya abakulembeze b'ekibiina kya NUP okuva mu disitulikiti okuli Masaka, Kyotera ne Rakai, Ssaabakunzi wa NUP mu ggwanga Fred Nyanzi abayimiriza enteekateeka eno abayise bannakigwanyizi abalina ekigendererwa eky'okuzza ekibiina emabega. Ono agamba nti ku mulundi guno si bakoma ku kyakunga bannakibiina kyokka wabula baakulonda n'obukiiko okuviira ddala ku byalo okutuuka ku zi constituency nga buno bwakuyamba okunyweza emirandira gy'ekibiina. Ogenda okola obukiiko abantu 15 ku district, 15 ku constituency, 15 ku buli parish, abantu 30 ku buli kyalo. Kyemba mulaba wano mujja kusanga obuzibu bungi nnyo abantu abo batabeerewo. Obukiiko bwe mu butonde eyo bwe tunaba tugenda mu structure batuyamba okukunga. Akulira kunga mu Buganda Farida Nabatanze asibye bannanupu naddala abavubuka okukuuma empisa kuba abaagala okubakyayisa mu bantu babasibyeko kya bugwenyufu wadde nga si bwe guli. Empisa kintu kikulu nnyo. Mukimanyi bulungi nti ekibiina kyaffe batwogerera amafuukuule, abo bayaayi, abo banywa enjaga, abo bakola bati basebo ne bannyabo tufube nnyo okulaba nga tetuwa balabe baffe gaapu etufaananye ekyo kye bakola ki kubanga ffe tuli ku mulamwa. Omubaka wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike asibye bannakibiina okwerowooleza kuba n'abeeyita ab'amaanyi be baali basibiddeko olukuba babivaako dda nga beenoonyeza byanfuna. Bannabyabufuzi abajja mu maaso gammwe ne mulowooza nti baakitiibwa nti baakabi nnyo tiboogera oluzungu tibategeera ebintu. Museveni baakwata bw'ati omu ku omu. Banyabo ne bassebo, sente ezo zange naawe
za mwoyo wa musolo naye nyina essanyu lingi n'essuubi nti bannayuganda babuufu eno generation gye tukulembereramu mbuufu nnyo era etegeera mangu. Bo bannakibiina basiimye ekyokuttukiza enteekateeka eno nga bagamba kulaba nti bayibu ezuukusibwa nga bwe bagimanyi mu Masaka ate n'okugyawo ebyo ebigambo ebibadde byogerebwa nti Masaka NUP amaanyi gakendedde naye okujja kwa chairman Nyanzi tuzaamu bayibu ate nakunuumira tutandika okukola. Abavunaanyizibwa ku by'okuwandiisa abantu mu Greater Masaka baloopedde chairman Nyanzi nga bwe bagudde mu lukwe lw'abantu ab'empewo ababadde bawandiikibwa mu register nga baagala kufuna kaadi zaabwe bazikozesa okwonoona erinnya lyabwe. Naye ensonga zonna ezo ze bagamba nti oli akopya abantu n'abaleeta mu register ezo tuzikwasaganya. Tuzze ne tuwandiika abantu abo ne tubakubira n'amasimu okulaba nti tuweera ddala kaadi omuntu omutuufu. Kyasanku Benadi yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTVAgaleero. Bannayuganda bawangalira mu bitundu ebyebusiya bavuddeyo ne balaga obwennyamivu eri okwekalakaasa okugenda maaso mu ggwanga erya Kenya kwe bagamba nti kubakosezza ebitagambika lwa nsonga abaguzi abagula ebintu byabwe abasinga bava mu ggwanga erya Kenya. Abamu ku bo basazeewo okugala amaduuka gaabwe olwaleero nga bagamba nti basuubira okwekalakaasa okuyinza okuviirako bizinensi zaabwe okugwa. Enjogera egamba nti omuliraano gwokya bbiri nga musa kimu etuukira bulungi ku batuuze wamu n'abasuubuzi mu bitundu ebyebusiya ekiri ku nsalo eyawula Uganda ku Kenya nga bano wetwogerera bagamba nti okwekalakaasa okwabadde mu ggwanga erya Kenya kwabakosezza bya nsusso ng'okuva olw'eggulo tebannafuna wadde omunwe gw'ennusu. Bano bagamba nti bakasitoma baabwe abasinga bava mu ggwanga erya Kenya wabula nga mu kiseera kino tebakyasobola kujja Uganda kusobola kugula byamaguzi ng'ate n'olunaku olw'eggulo lyonna wabaddewo akalipagano k'ebidduka ku nsalo ey'Ebusia. Kati ng'omukulembeze w'e Kenya yandibadde ekuba mu kifuba n'asala bbeeyi y'amafuta n'ebbeeyi y'ebisuula bbeeyi yalinnya ebyalinnya bbeeyi okutandikira ku bintu ebyandibadde bya bbeeyi ya wansi nabo babiddako omusolo kati buli kimu kyalinnya amafuta galinnya. Francis Magambo ng'ono omusuubuzi mu kitundu kino ng'atunda ngoye agamba nti okuva olunaku olw'eggulo talina kyeya ate ng'alina okufuna kyaliisa ab'ennyumba ye ng'ono alaze obweraliikirivu olw'ensonga nti bannakenya batiisatiisa nti olunaku olw'enkya baakuddamu okwekalakaasa ekiyinza okwongera okuzingamya bizinensi zaabwe. Okwekalakaasa kwatukoseza n'essente z'okulya tetukyaziina tetuzifuna kubanga teri kasitoma n'omu ayingira wano mu Uganda nti agulemu ekintu n'olwekyo ffenna tuli bubi. Ye Benzula Suleiman nga ssentebe w'ekibiina omwegattira abasuubuzi mu bitundu ebyebusiya agamba nti mu kiseera kino embeera si nnungi kubanga abasuubuzi abasinga batandise okuggalawo amaduuka gaabwe kuba abasinga babadde baguza bannakenya. Abanyakenya bwe tebazze ne bagula oluusi naffe bizinesi wabwe zibeerako wadde naawe olikiraba n'obwekitunuulira abantu maduuka batudde abalala tebaguddeewo kuba embeera eri Kenya bakimanyi nti bwebeera bwetyo titujja kutunda. Waliwo n'omulala amanyiddwa nga Anet Kyogabira ategeezezza nti olunaku olw'eggulo teyakombye ku kamuntamu n'okutuukira ddala olunaku olwaleero olw'ensonga nti tebalina gwe baaguzizza kintu kyonna era ng'agamba nti singa embeera eyongera okusajjuka baakukosebwa ebitagambika. Panga nina okulya kinene nnyo kuba kati sobola kugamba nti oba nfiiriddwa kitono naye ekintu kiri nti nfiiriddwa kinene nnyo. Kasitoma baffe baatidde mu ngeri gye bali okwekalakaasamu tebasobola vaayo eyewa. Yeroni Ikinyom nga y'omu ku bakakasa ebyamaguzi ebiba biyingidde n'okufuluma Uganda agamba nti obwegugungo obwabadde mu Kenya bubakosezza nnyo nga n'abagoba b'ebimotoka ebisaabaza ebyamaguzi embeera eno bagyekkokkola. Etukosezza nga bwe nagambye mu kusooka si nnyo ng'ebiseera biri kubanga bo okwedima kwa ddembe tugamba nti oba balumbye omuntu balumbye emotoka bayokyesanyi emotoka nedda emotoka kijja nga zitambula. Ye Salim Saidi yeekokkodde abaana b'oku nguudo mu bitundu ebyebusiya bagamba nti babazinya oluguje ng'ebintu byabwe ebisinga baabibye. Ebizibu bingi nnyo ate batule batubbako babatrensi bataala tulina security ningi nnyo tuli mu katyabaga nnyo ate ne tusasira aba bizinesi wano. Katende Emmanuel yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTVAgaleero.
twagala kwebaza olw'okuba omulabyo omulungi w'amawulire gaffe agalero. Ezo ensonga zetusobodde okulabika kutuusaako esigadde eddakiika 3 okutuuka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi k'olunaku olwaliro. Puroguramu ejja Your Story Must Change. Omusumba Doreen Mwesige yamaze dda okugiteekateeka n'okugikutuusaako. Girindirire olabe byakuleetedde olunaku olwaleero. Kaakati nno mu mbeera endala njagala kujjukiza ku Supernatural Sunday egenda okubeerawo ku Sunday ya Sabbiiti eno. Tugenda kubeera wano ku kanisa ey'amawulire amalungi. Musumba waffe yamaze dda okulangirira ku lunaku olwo. Tugenda kulabika nti ate twambala casual wear oba engoye zaffe eza bulijjo. Teri suuti, funa olugoye lw'owulira nti ddala lwa bulijjo lukuwa emirembe. Jangu tusinze Katonda. Musule bulungi mweraba. KSTV, your family-friendly station. Supernatural! Njiyisa emirundi emeka? Esatu! Tekyali sawulidde saategedde Supernatural Sunday sonze!